Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safira Firdausi. In this video, I want to translate some of you to video, also interpreting. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah, atau SARS, pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein dan berbentuk dori dan terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS, strep CoV, memicu SARS. MERS, strep CoV, menyebabkan MERS. Dan SARS, strep CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan, dan lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Yang ketujuh, penyebab COVID-19 memiliki kedua fungsinya. Mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus menyerang orang lain saat tetesan air liur masuk ke mulut atau ke hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruang tertutup saat banyak orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein terbentuk, duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perangkap sel inang. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Untuk mereplikasi gennya sendiri,
Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA dan virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak terlalu bahaya. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu. Like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Seperti spesies inang yang baru, wabah sering kali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur yang unik. Enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable. Sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal yang ini membuat virus corona jauh lebih stabil. With a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya, meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebetulnya merupakan tanda yang menjanjikan. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Untuk menaklukkan virus ini, setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali. So they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Juga membuat obat antivirus dan vaksin
tetapi kurang efektif. Karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus, sehingga tidak dapat membuat kita sakit. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun. Seringkali, sehingga lebih sulit untuk dilawan. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Meskipun para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tapi, jika kita terus menyelidikinya, ia tak akan mesti sampai menghancurkan. Thank you so much. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Terima kasih banyak. Saya adalah seorang jurnalis. Tugas saya berbicara dengan berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. Saya ingin sampaikan mengapa saya melakukan hal ini dan pelajaran apa yang saya dapatkan. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. Cerita saya dimulai dari Caracas, Venezuela, di Amerika Selatan, tempat saya tumbuh besar. A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. Adalah suatu tempat yang menurut saya dan akan selalu penuh daya tarik dan keajaiban. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. Kecil, orang tua saya menginginkan saya memiliki pandangan lebih luas tentang dunia. I remember one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, Ingat, saat saya berumur sekitar 7 tahun, ayah saya mendatangi saya dan berkata, Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. Mariana, ayah akan mengirimmu dan adik perempuanmu yang berumur 6 tahun waktu itu ke tempat yang tak seorang pun berbahasa Spanyol. I want you to experience different cultures. He went on and on about the benefits of spending an entire summer. Ayah ingin kamu merasakan budaya lain. Dia terus bercerita tentang keuntungan melewatkan sepanjang musim panas. In this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. Sebuah perkemahan musim panas di Amerika Serikat dengan sedikit penekanan yang saya tak peduli sama sekali waktu itu. You never know what the future holds. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Kamu tak akan pernah tahu bagaimana masa depan nanti. Sementara itu, di pikiran saya saat itu, saya membayangkan kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando. Mungkin malah lebih menyenangkan. Mungkin kami akan berkunjung sedikit ke arah utara di Orlando. Where Mickey Mouse lived. I got really excited. Tinggal Mickey Mouse. Saya sangat bersemangat.
My dad, however, had a slightly different plan. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Tapi ternyata ayah punya rencana yang sedikit berbeda. Di Caracas, dia mengantarkan kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, Mouse tidak ada di sana. Di sana juga tak ada ponsel, Snapchat, atau Instagram. I couldn't look up any information. We get there, and one of the first things I noticed Tidak bisa mencari informasi apapun. Kami tiba di sana. Salah satu hal yang pertama saya amati, was that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. itu rambut anak-anak lain dengan beragam warna pirang. Dan hampir semua bermata biru. Meanwhile, this is what we looked like. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire Rambut kami berwarna seperti ini. Malam pertama, pemandu berkemah mengatur kami mengelilingi api unggun. and said, "Kids, we have a very international camp this year. Kemudian dia berkata, "Anak-anak, perkemahan tahun ini sangat bernuansa internasional. The Atencios are here from Venezuela." The other kids looked at us as if we were from another planet. Nah, ada keluarga Atenico dari Venezuela." Anak-anak lain memandang kami seolah-olah kami berasal dari planet lain. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" Mereka menanyakan beberapa hal seperti, apakah kalian tahu hamburger? Atau apakah kalian ke sekolah naik keledai atau perahu kano? I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. Jawab dengan bahasa Inggris yang berantakan. Dan mereka kemudian tertawa. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were Mereka tidak berniat kasar. Mereka hanya ingin mencoba memahami siapa kami. and make a correlation with the world they knew. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. Bukan dengan lingkungan yang mereka tahu. Kami bisa saja seperti mereka. Atau seperti tokoh dari buku cerita dengan segudang petualangan. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. Kami tidak terlihat seperti mereka, tidak juga memakai bahasa yang sama. And when you're 7 years old, that hurts. Beda. Ketika berumur 7 tahun, hal ini tentu menyakitkan. But I had my little sister to take care of, and she cried every day at summer camp. Saya punya adik yang harus saya jaga, dan saat itu dia menangis setiap hari di perkemahan. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American way of life. Itu, saya bersikap tegar dan menerima semua gaya hidup orang Amerika. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. Kami berkegiatan berupa percobaan perkemahan musim panas. Selama 8 tahun di kota yang berbeda, bahkan orang Amerika sendiri belum pernah tahu. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Kesan saat itu adalah ketika saya akrab dengan seseorang. Mendapatkan seorang teman adalah satu hal yang istimewa. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. Orang ingin dihargai dan diterima, dan kita pikir ini akan terjadi secara spontan, dan ternyata tidak seperti itu. When you're different, you have to work at belonging. You have to be either really helpful, smart, funny, Jika Anda terlihat berbeda, Anda harus mempunyai salah satu dari hal ini. Anda suka menolong, pintar, lucu, anything to be cool for the crowd you want to hang out with.
Later on, when I was in high school, atau apapun itu yang terdengar keren bagi kelompok di mana Anda ingin diterima. Saat saya di sekolah menengah, my dad expanded on his summer plan, and from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut. saya memperluas rencana musim panasnya. Dari Caracas, dia mengirim saya ke Wellington, Connecticut. For senior year of high school. This time I remember daydreaming on the plane Saya di masa SMA, pada saat itu saya teringat menghayal di atas pesawat. about the American high school experience with a locker. It was going to be perfect. Tentang pengalaman sekolah menengah di Amerika, lengkap dengan lokernya. Kelihatan menyenangkan. Just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. I get there and they tell me that Seperti di acara TV favorit saya, Saved by the Bell. Saat tiba di sana, saya diberitahu my assigned roommate is eagerly waiting. I open the door teman sekamar saya sudah menunggu. Saya membuka pintu. and there she was sitting on the bed with a headscarf. Her name was Fatima and she was Muslim from Bahrain. Dia duduk di tempat tidur, memakai jilbab. Namanya Fatimah, seorang Muslim asal Bahrain. And she was not what I expected. She probably sensed my disappointment Bukan orang yang saya harapkan. Sepertinya dia merasakan kekecewaan saya. when I looked at her because I didn't do too much to hide it. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. Saya tidak berusaha untuk menutupinya. Sebagai remaja, saya ingin diterima di lingkungan. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with Ingin populer, punya pacar yang menemani ke acara prom. Karena saya anggap Fatimah bisa jadi halangan. her shyness and her strict dress code. I didn't realize that I was making her feel Sikapnya yang pemalu dan pakaiannya yang tertutup. Tanpa saya sadari, justru saya membuat dia merasakan like the kids at summer camp made me feel. This was the high school equivalent of asking her, yang saya rasa saat masih anak-anak di perkemahan lalu. Ini sama saja dengan menanyakan pertanyaan, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness apakah kamu tahu hamburger? Versi SMA, saya dipengaruhi rasa egois waktu itu. and unable to put myself in her shoes. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together because she was later sent to live with a counselor. Saya tidak mencoba memposisikan diri saya di posisinya. Jujur saja, kami tinggal sekamar hanya beberapa bulan. Karena dia kemudian dipindahkan sekamar dengan konselor. That's all from my video. I'm sorry if there are any mistaken. Thank you so much.